24/7 ஓட ஒர்க் உங்களோடது ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரா. இதுல எப்படி உங்களால ஒர்க்கையும் லைஃபையும் பேலன்ஸ் பண்ண முடிஞ்சது? When in academy life, it is completely college life kind of thing. So there's no work really. And in assistant collector training, you are a student. You keep on following collector and you keep on learning from every department. Sub collector is a very challenging post actually, and it changes from division to division. Like we have one district and the district killer divisions irukum. In Tiruvallur district has 3 divisions: Tirutani division, Tiruvallur division, and the Ponneri division. For each division, there will be subdivisional magistrate. If you are from IAS, you are called sub collector. If you are from TNPSC group 1, you are called RDO, Revenue Divisional Officer. So either you have the morning 2 hours or you have the evening 2 hours. Either morning you take time for you or evening you take time for you. But there are peaceful subdivisions also where you can focus on your personal life also. And Tamilnadu being a very workaholic cadre, we have to give our complete person, and Saturdays are also full working days in all the divisions. So in Sunday also, right now, if there's any law or issue, I should be back in Ponneri. So work-life balance is very difficult. Either morning 1 hour or evening 1 hour. I used to take at least half an hour and I go to gym and do some running. Sir. Otherwise, I read books in my car. Car la porappa, I don't develop headache. So now ukand book padichittu I'll go there. Sir. Very nice. சப் கலெக்டரா இது வரைக்கும் எவ்வளவு மாசம் போயிருக்குமா? 1 year போயிருக்குமா? இல்ல சார், அக்டோபர் ஜாயின் பண்ணது. ஒரு 5 months ஆயிருக்கு. 5 months. இந்த 5 monthsல அட்மோஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட், அதாவது உங்களோட ஒர்க் மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா, ஷேர் பண்ண முடியுமா? பயங்கர இன்னைக்கு ஐஏஎஸ் வாங்கினதோட அர்த்தமே இன்னைக்கு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி மொமெண்ட். In sub collectorship, one field visit we went, sir. அங்க ஒரு பார்ட்டி, ரொம்ப வயசான பார்ட்டி. இட்ஸ் இருளா ஹேபிட்டட் ஆக்சுவலி, இருளா காலனி. அங்க ஒரு லேடி வந்து உட்கார்ந்துருக்காங்க. ஷீ இஸ் வெரி ஓல்டு, வெரி ஃப்ரைல். இப்படி வணக்கம் வணக்கம் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. தென் பாட்டி, உங்களுக்கு இதெல்லாம் வாங்கிட்டீங்களா, ஓஏபி வாங்குறீங்களான்னா, ஓஏபி இஸ் பென்ஷன் விச் பீப்புள் அபவ் 60 will get 1000 rupees per every month. ஓஏபி வாங்குறீங்களா? இல்லையேப்பா, எனக்கு அதெல்லாம் இல்லையேப்பா. தென் ஐ டோல்ட் மை ஆரே, how can OAP is meant for these people only, not for anyone else. How come she is not getting OAP and all? Then I deputed all my officers to get it done. And they told, avanga kairege illa madam, kairege irundha you can get Aadhar. If you get Aadhar only, you will get OAP and all that. Then we said, idu illana idu podunga, idu illana idu podunga, edavadhu pannunga, edavadhu Aadhar card pannunga, IAS scan pannunga, edavadhu panni Aadhar card ready panni OAP pannunga. Then 1 week later, they posted a photo in our group. இந்த மாதிரி this lady, she got OAP madam, like that. Then whenever next time I go to a field, if I see an old person, the RA will come running, madam ang OAP irukku madam, avangalukku irukku and all that. So that was one thing. And one baby we were able to help operation. So now they say Felix ipa saapidra madam and all that. That time we feel happy. Excellent, so and the mari that work only gives some satisfaction actually. Nice. 70 days left இவங்களுக்கு prelims-க்கு. எப்படி இவங்க அவங்களோட மாரலை அவங்க பூஸ்ட் பண்ணணும், எப்படி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும்? ஏன்னா இந்த லாஸ்ட் 70 daysல தான் நான் பார்க்கும்போது நிறைய பேர் அந்த வித்ட்ராயல் சிம்டம் அப்படிங்கிறது தெரிய ஆரம்பிக்குது. நெக்ஸ்ட் இயர் எழுதிக்கலாமே, இந்த இயர் ப்ரிப்பரேஷன் அவ்வளோவா சரியில்லை, நெக்ஸ்ட் இயர் பண்ணால் இதோட பெட்டரா பண்ணலாம், இப்போ ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் வாங்கலாம், அப்போ ஆல் இண்டியா ரேங்க் 1 கூட வாங்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இமேஜினேஷன்ல அவங்க வித்ட்ரா பண்றாங்க இந்த எக்ஸாமினேஷன்ல இருந்து. இவங்க இந்த அடுத்த 70 days பயங்கரமா மோட்டிவேட்டடா படிக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? So the withdrawal, I also have no idea, sir, because வரப்போ திடீர்னு என் ஃப்ரெண்டு நான் கேட்பேன், என்ன பண்ண இந்த வாட்டி பண்ணல, நான் நெக்ஸ்ட் டைம் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவா. இல்லை இவ்வளோ கேர்லெஸ்ஸா ஏன் விடுற, ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம் வருது, சம்திங் யூ அட்டெண்ட், டோன்ட் நோ கட் ஆஃப் மே பி லெஸ் and you will get through, don't know questions might be easy. So if I'll say a sincere candidate will always give an attempt, will never back out in the last minute. So you either pass or fail, you have to give that attempt with full this thing. And 70 days na irukna, you should feel like 70 days left for me to start my IAS journey. Once that in my mains and all that, I used to write interview porappa, I used to write a note, I am 1 hour away from becoming an IAS officer, because that interview is 1 hour. Once that
that interview is over, I am IAS and the Mari, I am 1 hour away from my this thing. So you're 70 days away from your dream actually. So once you start in that process, you are going to become one. Abdindra or a positive attitude ode you should go. And if you feel like withdrawing, just go inside bathroom, cry for 1 hour, slap yourself, come back and sit in front of polity. You cry and come back and put a brave face in front of the world. Every one of us has faced through it. Every one of us called and cried to someone. Idu venda edukku vandom theriyala enna pandrom theriyala and all that. But then some force inside you should keep you moving, not from outside. Ungalukulle vandu I selected this, I want to become this, I will make sure I will become this appdin solli you should give all the positivity should come from you only. Who have done lot of sacrifices. இப்ப லேடிஸ் நிறைய பேர் கல்யாணம் பண்ணிட்டு குழந்தை வச்சு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆஃபீஸர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. IPS ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க. குழந்தைங்களை வீட்டுல விட்டுட்டு NP அகாடமியில வந்து 1 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு ட்ரைனிங் பண்ணவங்க இருக்காங்க. ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் தேர். யூ பிக் அண்ட் சூஸ் யுவர் ரோல் மாடல். வாட் எவர் யுவர் சிச்சுவேஷன் இஸ், யூ see someone who has bet all those odds and become an IAS officer. Relevance of history, geography, culture for IAS officer. Yeah, we won't believe this, but whatever you are studying right now is very, very relevant to whatever is there in the field. For example, you can take Ponneri and you can take Pulicat Lake, Palaverkadu. So every week fishermen come to me with a problem saying enga boundary சரியா மார்க் பண்ணல, இதுல பிரச்சனை வருது, அவங்க வராங்க இங்க வராங்க. And in British times there has been the same problem. And Britishல ஒரு book இருக்கு sir, the Judge in Madras ன்னு சொல்லி. So he has been posted as a sub collector in Gudur subdivision and அவருக்கும் இதே மாதிரி பிரச்சனை. அப்பையில இருந்து இப்போ வரைக்கும் அந்த பிரச்சனை இருக்கு. And he went in a boat, surveyed and put all this, but still that problem is there. So we need to know the history of the region. எதனால it's not a new problem, I'll go and I'll solve today ன்றது கிடையாது. It's been there for a long time. And geography you should know. When I'm coming to relate with Ponneri, with Tiruvallur, it's a very industrial city because of its geography. It's close to Chennai. All your businessmen wants to invest in a place which is close to Chennai, and it has excellent sea connectivity. So your Kamarajar port is there, Adani port is there only because of geography and all that. Then culture, you have Dutch settlements over there. Pulicat was a Dutch territory, so they have Dutch symmetry and all over there. Everything is relevant. Culture is very, very important to know to know the people of any region. It's Tamilnadu, so it is fine, I know it. But once you go to any Maharashtra or any other region, you need to know why people of from region behave in a certain way, why people of this region behave in a certain way. So there is some history, some culture related to that. That's how you should analyze their issues and not take any immediate decision. Whatever is happening because of lot of factors. Hype and powers of an IAS officer is huge. Is the reality same as the expectation we have as aspirants? It depends. It changes from cadre to cadre. But you should not expect so much power in the sense, like at the end of the day, you are also a human being. You are also doing a particular job. Just because you have cleared an examination, it's not like you are God for someone. You're not. You are there to do a particular duty. And whatever SS service, you have to serve someone. So you are not kings. You have power, but use that power for good only, not for to abuse it and to use it for your own well-being. At the end of the day, the world will show its place to you. Like ennadan irundhalum idudha unnoda idendra mari. So you should be aware of everything. Like you are in a post that's not you completely. It's just a post. From morning 9 to 5 you are that, and then you have your personal life and all that. So power in the sense you have to handle it properly. It should not rise to your head, and that is not you. That is your occupation, that is your duty, that is not you completely. Then President this is with India. Ma'am Draupadi ma'am. So this is one of the most expected part of anyone in service, to go to Rashtrapati Bhavan and to meet ma'am. So it was the peak of the training abdine sollala. Whatever the way ma'am conducted the entire conference and the grandeur of the building, everything was wonderful. We were all waiting to take a photo with her. Ma'am பக்கத்துல நிக்கணும், எங்கயாவது போகணும், ma'am கூட ஒரு photo எடுத்து வீட்ல எல்லாருக்கும் காட்டணும்னு சொல்லி we were all so eager to be in the presence of ma'am. So this was a batch photo and everyone was introducing themselves. I told Vanakkam ma'am, I am from Tamil Nadu or something. So exactly they clicked it, and that photo was very nice actually.
உங்களோட ஃபைனல் ரிசல்ட் 47th ரேங்க் ஆல் இந்தியா தமிழ்நாடு டாப்பர் second rank. First Saranya ma'am, rank 36 avanga. So that 6:30, that was more special sir actually. Appo or evening 6 o'clock, and we all have the telegram groups, you know, nowadays. Final result coming, they cleaned the notice board. Somebody is coming with a bulk of papers and all that update they'll give. Suddenly some nuisance creators will post a random PDF, the final PDF. So your adrenaline levels, anxiety levels is on the peak. Not only for me, for my parents also, because I also kept them in loop. Where is the notice board clean pandranga and all that. So they are doing some work, but their mind is entirely on that day. My father is watching TV, is randomly changing channels. My mother is running here and there. Then the PDF came and I searched my name there. அது பேரு சர்ச் பண்ணுமா நம்பர் சர்ச் பண்ணுமா ஐ டோன்ட் நோ இந்த ஹைட் ஆஃப் திஸ் திங். தென் அதுல பேர் இருக்கணும், டாடி மம்மி பேர் இருக்கு பாருங்க and all that. Then we were literally jumping இந்த படத்துல கட்டுற மாதிரி. Then 6:30 came and I was like இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ரேங்க் வந்திருக்கலாம், பட் ஓகே ஓவரா ஆசைப்படக்கூடாது and all. Then from that I got Indian Railway Account Service, a wonderful service, wonderful institution in Vadodara and all. So in my second attempt I skipped FC Labasna FC skip பண்ணிட்டு I gave my mains and then I went to National Academy of Indian Railways in Vadodara. So there we did training and all that. Interview went in COVID time and came back. So this result, there was no this below in that telegram group. Edume nadakala telegram group la. Suddenly one day this result came, sir. Suddenly people were knocking my door and like, bro, you have got 47 and all. Don't do this. I'll become very angry. Just get lost. And result came vandicha illa and all that. Then I checked the result and I couldn't believe myself at all. Dedicated எத்தனை வருஷம் இந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றது நல்லது, அதுக்கப்புறம் இது வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு, ஒரு பிளான் பி வேணும் அப்படின்னு எந்த டைம்ல நம்ம பிளான் பி பத்தி திங்க் பண்ணணும்? வரும்போதே பிளான் ஏ பிளான் பின்னு வரணுமா, அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் பீரியட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வேண்டாம் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்கிற மாதிரி தெரியுது ஏதாவது ஒரு பிளான் பி கூட வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு அது எந்த டைம்ல யோசிக்கணும்? அது So plan B is always good, or a security cover madri. Initially when we come that first 1 year or 2 years, 100% we should give that only, because you are building the foundation. Idile neenga you are very indecisive, adhaadu in your 20 to 23 24 itself you are very indecisive, means we can't select a path idu adu one. Initial first year second year at least 3 attempts we can give full form idukune kudukalam, and once 3 attempts you have enough knowledge that you can clear other exams also. You can easily crack TNPSC group 2, group 1, anything you can crack, and other central services also you can crack. You can crack it and keep it as a security, or back idu irunduchina support ku you can keep it and you can keep on preparing for this. But at least 3 attempts you should give in full focus, and whoever is feeling that we are missing it just la pogudhu appdi nenikkarom, you should keep on giving it da na solluven sir, because there are people who have got their rank in last attempt and they've ended up in Tamilnadu home cadre itself, and because who knows, and the last attempt avanga give up பண்ணி எனக்கு இது வேண்டான்னு போயிருந்தா she wouldn't have been today in Tamil Nadu. So அந்த மாதிரி இருக்கு. So as I told before, 20 to 30, this is a very important period. You are fixing your future. When you feel that you don't want to take more risk and your family is in a very bad situation, you have to take a job. You have very decent government jobs apart from the IAS idillama matta jobs la you pick it up and you keep working in that. There are friends who come from RBI லேருந்து வந்திருக்காங்க, CISF CRPF லேருந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ ஆல் தோஸ் பீப்புள் அந்த இனிஷியல் 2 years அவங்க யூபிஎஸ்சி சின்சியரா படிச்சிருக்காங்க, அதனால தான் they were able to crack other exams. Not talking about the indecisive aspirants who are not giving properly 1-2 years also and just whiling away time. அப்படி இருக்கக்கூடாது. When you are here to give, you have to give at least 2 to 3 years of proper studies, and with that you can give UPSC attempts and other exams you can have it in your hand as a security. பேக் டு பேக் எக்ஸாம் கொடுக்கலாமா? என்கிட்ட நேற்று ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கேட்டாரு, சார் நான் ஒரு 2 years எழுதிட்டேன், வரிசையா எழுதிட்டேன், நான் இப்போ ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் இயர் 2024 எழுதலாம்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா 1 year கொஞ்சம் எனக்கு ப்ரீதிங் டைம் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்ற கேண்டிடேட்ஸ்க்கு நம்ம என்ன சஜஸ்ட் பண்ணலாம்?
So my personal opinion is that it is better to be in the flow. Once trend வந்து மாறிட்டே இருக்கு, like whatever prelims we faced is different from what is coming this time. கண்டிப்பா. People were using elimination techniques. UPSC played that trick also, and now they are saying that you can't use elimination trick also. So if you suddenly like 2019 you gave attempt, next to jump on 2021 or 23, you won't be with the trend of the exam. If you're really sincere, if you really want to go through, keep on giving that. அதோட தவ வாழ்க்கை மாதிரி you keep on giving the months. 1 year what will we do? If we have any other work, that is fine. And no work is there means you have to give UPSC only. Excellent. Physical and mental well-being இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு எப்படி மெயின்டைன் பண்றது? ஏன்னா இந்த எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான எக்ஸாமினேஷன். பர்டிகுலர்லி இந்த நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெஸ்ட்லெஸ்ஸை நான் வந்து ஃபேஸ்லேயே பார்க்குறேன். they are becoming very restless. என்னமோ லைஃபே அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூடு சில பேர்கிட்ட பார்க்குறேன். இதை எப்படி இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறது? ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த்தை எப்படி நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது இந்த எக்ஸாமுக்கு? So mental health அப்படின்னு பார்த்தோம்னா we all have different forms of relaxation for everyone. For some person போய் தூங்கிட்டு எழுந்து வந்தாலே they will be relaxed. For some for boys and all they will go outside and ஒரு walk மாதிரி போயிட்டு ஒரு டீ கடையில் டீ குடிச்சிட்டு வர்றது, that would be relaxation and all. So ஒரு பாட்டு பார்க்குறது, talking to phone with some friends for whatever is your positive safe zone or something, you go for that. For me it was listening to music and standing in terrace and staring at the trees, the sky. ரோட்ல போறவங்க அவங்க அப்படியே சும்மா டோஸ் அவுட் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கிறது வாஸ் மை ரிலாக்ஸேஷன் ஃபேஸ். அந்த மாதிரி ஸ்லீப்பிங் அண்ட் ஆல் தட். ஸோ யூ டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் மென்டல் ஸ்ட்ரென்த். திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஷுட் நெவர் பிரேக் டவுன் அட் எனி பாயிண்ட். யூ ஷுட் நாட் பிரேக் டவுன். 2 hours only is the exam time. For everyone it is 2 hours only, but who will conquer is that the one who is conquering all his emotions. இதற்கு you should be composed. the question paper பார்த்து தான் அப்படியே வேர்த்து வரது இல்லை, ஐயோ இதெல்லாம் நம்ம படிக்கலையே போலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா that minute you will lose it. So this question paper, okay, whatever is just photo, I'll do it அப்படின்னு சொல்லி you have to compose yourself in the first 5 minutes. பண்ணிட்டு breathe out பண்ணிட்டு, okay இதுதான் question paper, எனக்கு தெரியலனா யாருக்கும் தெரிய போறது இல்லை, I am the master of the world அப்படின்னு நீங்க டிசைட் பண்ணிட்டு you have to face that exam. Never worry about anyone who's in the side, pen click பண்ணிட்டு இருக்க fellows, table ஆடிட்டு இருக்க fellows, nothing. You should be worried about all this. This is you and your question paper. You give your peaceful mind for that. Peaceful mind is very important. What basic factor இருக்கும், நான் அது கேட்டிருப்பாங்க எக்ஸாம்ல. வெளியில வந்து பார்த்துட்டு your mind will say this is the answer. அங்க it would have troubled you left, right and center. You wouldn't have pointed out that answer. வெளியில வந்ததோ you will say இந்த கொஸ்டினை எப்படி தப்பு பண்ணும், இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச கொஸ்டின் ஆச்சு. That should never happen. You be in a very composed state of mind. இந்த எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி வேக வேகமா படிக்காதீங்க. ஜஸ்ட் ஒரு முந்தின நாள் படிங்க, காலையில படிங்க, enough, done, dusted. அதோட நீங்க வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிடுங்க. ஒரு வருஷம் நான் படிக்காததா இப்போ 10 நிமிஷத்துல படிச்சுட்டு போறோம், கரெக்டுங்களா? நீங்க ஒரு வருஷம் படிச்சிருப்பீங்க, இந்த 10 நிமிஷத்துல படிக்கிறது வரப்போறது இல்லை. ஸோ ரிலாக்ஸ்டா இருங்க. அந்த ஆப்போசிட், அந்த 10 நிமிஷம் நீங்க ரிலாக்ஸ்டா இருந்தீங்கன்னா it will take you 2 hours வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாம அது கொண்டு போகும். when I was in the hall ticket எடுத்துட்டு உள்ள போறப்ப my hand started shivering, வேர்த்தெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. எங்க அம்மா டைரி மில்க் சாக்லேட் எடுத்து இது சாப்பிட்டு சரியாயிடும் and all that. so sweet சாப்பிட்டதும் I was like little stable and எல்லாரும் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க, புக்ஸ் வச்சு மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. don't get scared by all of them. just relax, positive, போறோம், ஜாலியா எழுதுறோம், முடிச்சிட்டு வரோம், பார்ட்டி பண்றோம். because you சி சாட் இருக்கு. so முடிச்சிட்டு வரோம், ரிலாக்ஸ் பண்றோம், நாளைக்கு வீட்டுக்கு போறோம், தூங்குறோம். அந்த மாதிரி ஆனுவல் எக்ஸாம் we have this feel, முடிச்சிட்டு தொலைஞ்சது போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு with that thing you have to go and face it. like ஏதோ ஒன்று நான் பெஸ்டா முடிச்சிட்டு வெளியில வந்துடுறேன் and all that. so whenever I come out of my exam I'll be very happy. நல்லா சிரிச்சுட்டே வருவேன். my father is like என்ன பண்ணானே தெரியல, சிரிச்சுக்கிட்டே வரேன். அந்த மாதிரி you go with a positive attitude that will give you your mind to open up பண்ணி இந்த போர்ஷன்ஸ்லேருந்து எடுத்து it will give you. if you go in a very stressed phase, everything will be clouded. whatever is basic won't come and sit in right in your face. everything will be clouded. so your mind is the master over there. we will say different things like mind தான் வந்து prelims-க்கு முக்கியம், hand தான் mains-க்கு முக்கியம், mouth தான் interview-க்கு முக்கியம், everything is coordinated. so your mind is very very important for prelims. only if it is clear only
only it will be done. This is my alarm, I think. So only that will clear your entire this doubts and all. For interview, you have to talk and sell yourself like I am the best person and all that. So for your prelims, completely mind. For mains, hand only. You should write. For mains, you won't have that pressure and all that, because once you are in that this thing, you will start writing and all. Only for prelims, your mind will be playing tricks with you. So appa mattuna you have to relax. Adukku dhan test series you do. You have to know at which time stamp how many questions you would have completed, at which time stamp you would have finished your paper and all that. Anga poitu pudusa edume irukka koodadhu ungalku. And CSAT, take it very very seriously. Those of you who have left CSAT, at least start now and finish it. Pace increase pannunga. So many people are getting eliminated because of CSAT. And in my first attempt, second attempt, after GS1, I'll always come out smiling, whatever people say. CSAT, I'll always come out crying. This is pass over illayanu theriyala. CSAT is filled with lot of ambiguity, and you will be in border la irundhuchuna, it is hell. Life is hell. CSAT la miss aiduchuna. So whatever is that comprehension ku enna solranga follow pannunga. CSAT quantitative idukku enna solranga adella follow pannunga. CSAT is very very important. Study that also. Give it equal respect whatever you give it to GS1. சரிங்க. Physical health walking போங்க. Physical health நானுமே அவ்வளவா எதுவும் ஃபோக்கஸ் பண்ணல சார். அப்போ junk கம்மியா சாப்பிடுங்க. Food is very important. Don't eat junk food before exam. If health fails, everything fails. சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம். Like if you are very tired, very fever, அந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னா you can't write a good exam. So if anyone is sick, be it your own close friend, be it your parents, stay away from them. Be very rude. Tell them I'm protecting myself for exam. Don't come near me. Don't put yourself in way of danger and all. Be very careful. Cold வராம பாத்துக்கோங்க. Strength நல்லா பாத்துக்கோங்க. எனர்ஜி நல்லா பாத்துக்கோங்க. அடிபடாம பாத்துக்கோங்க. You are more precious now. Very precious commodity now. இன்டர்வியூக்கு நாங்க சொல்லுவோம், like be very careful. ஸ்கிராட்ச் எதுவும் இல்லாம பாத்துக்கோங்க. You have to present yourself to the board அப்படின்னு சொல்லுவோம். Same way for prelims, you have to take your health with utmost care. எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராம it is also your responsibility to take care of yourself. And as much as I love talking with you guys, I know that you must be very hungry, so I'll take my leave. And also I'd like to thank Sivarajavel sir for like constantly guiding me and my siblings. My sister and my brother had a very hard time in this exam, and I searched about who's the best sociology faculty, and I discussed with everyone, and I finally circled upon Sivarajavel sir. One day I called him, sir, please help my brother and sister and all. Then sir was like, I'll take complete care, you don't have to worry about them and all. So for interview also they are taking complete guidance from sir only. So I would like to thank sir in front of everyone for giving my sister a hope, and my brother a very good direction. Topper Shanmugavalli was from Sivarajavel IAS Academy, and I also checked all the details, and I figured out sir will be able to help them, and I completely surrendered. Please sir, நீங்க பாத்துக்கோங்க, I am not able to help them அப்படின்னு சொல்லி. எஸ்பெஷலி இந்த ஒரு டைம் ஃப்ரேம்குள்ள இவங்க ப்ரிப்பரேஷனை பற்றி யோசிக்கணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஐ மை செல்ஃப் ஹேட் a little bit of doubt when students are asking எந்த இடத்துல நான் நிப்பாட்டுறது, எந்த இடத்துல ப்ரொசீட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுல she was very clearly telling around 3 attempts அப்படிங்கிறத ரொம்ப சீரியஸாக கொடுக்கணும்ப்பா. சும்மா விளையாட்டு கொடுத்ததெல்லாம் அட்டம்ப்டாக கவுண்டே ஆகாது. எப்போ சீரியஸாக நீங்கள் வந்து உங்களோட அட்டம்ப்ட் ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அதுலேருந்து 3 attempts அப்படிங்கிறத பற்றி அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு இந்த செஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் நம்புகிறேன். இன்ஃபேக்ட் யூ ஆர் அ மோட்டிவேஷன் ஃபார் அ ஜெனரேஷன் மா. ஸோ ஐ thank on behalf of all of them again. Thank you so much ma. Thanks for coming ma. Thank you so much.